But because we are going towards bored tunnels, we have to drop down more quickly to get under the shelter. So our toll plaza will be dropped slightly in level relative to the BAM scheme, relative to the schemes that had a submerged tunnel. It has a slight environmental advantage in that the toll plaza is slightly lower in the ground, so there are walls in the ground with the toll plaza slightly deeper, and therefore there's less noise that breaks out from the toll plaza. Het andere element die de complexiteit van de twee schema's al dan niet verduidelijkt, is de aansluiting op de ring 1. In het eerste evaluatierapport hadden we al melding kunnen maken van de grote complexiteit van de aansluiting van de Lange Wapper op de ring 1. Dus de dubbele dekbrug moet zich aantakken op een bestaande viaduct aan het Sportpaleis, die op zichzelf eigenlijk ook al een vergissing is uit het verleden. Men had daar ook beter gekozen voor een tunnelconcept onder het Albertkanaal. Maar dat is nog altijd mogelijk indien deze of andere volgende generaties dit zouden willen rechtleggen, blijft dit natuurlijk mogelijk. Voor zover dat men de juiste tracé-keuze maakt natuurlijk. The ArupSum scheme has the entry on the left bank that takes you into the tunnel. So at that point the ArupSum scheme will be constructing the toll plaza, but also driving the tunnels. The tunnels will both be driven from this point and drive in the northeast direction. The reason for that is that the tunnels, in driving in this direction, can pull back the material that they excavate back through the tunnel, and it is in a very good location to have a simple conveyor onto barges on the Schelde, and then the material can be shipped up the Schelde, and thus avoid putting construction materials onto the road network. And at the same time, the tunnel lining, the precast concrete that will make the final tunnel, can come on barges in and quite closely be conveyed into the tunnel and up to the point where it's been installed in the tunnel. The other logic in that is the major part of the construction of the ArupSum scheme is building that junction with the harbour and the A12. So while the tunnelling is driving towards it, there is time for that work to be progressing, so the two activities can happen in overlapping in time. The consequence of that is that the ArupSum scheme is actually slightly quicker to build, shorter to build than the BAM scheme. The BAM scheme, as you see from the other diagram, has more extensive construction areas. As has already been explained by Jacques, there are more different types of construction in the BAM scheme. So for each of those types of construction, you will need a location to be working and doing construction. And with much more of it being above ground, there's much more interface, much more of a movement of vehicles in through the city to bring construction materials. The BAM scheme has the sunken tunnel under the Schelde, as did the other schemes we evaluated earlier, and that has the disadvantage of a construction impact on the Schelde itself and the natural habitat associated with the banks of the Schelde. So an attraction of boring tunnels is that you go below the banks of the Schelde and below the Schelde, so you don't influence the river itself. And you don't have the same impact on traffic on the Schelde as you would if you were trying to put a big concrete box in and drop it to the bottom of a dredge channel and then prepare it to become a tunnel. Another related thing to construction is construction safety. In the construction industry, there's a saying that the key aspects of safety are working at height, avoiding working at height if you can, and avoiding having public activities happening very close or underneath construction. The BAM scheme has elevated viaducts which will be prone to both of those issues. It's not to say that they can't be managed safely, but there's more of a challenge than driving a tunnel which is remote from the population. Obviously, if you have less changing conditions, drivers can feel more relaxed and more comfortable. And the most likely time to have changing conditions
is either when you have changing weather experience, or when you have changing lighting experience, or particularly when you're having to move on and off the road from junctions. So having junctions very closely spaced is less good for safety because there's more likelihood of traffic moving. So the ArupSum scheme, in avoiding the Oosterweel connection, makes that frequency of incident in the tunnel much lower when we run the modelling and the statistical modelling, because it's simpler for drivers. When there is an incident, the fact that we have twin tunnels, they're generally separated by about 10 to 15 metres apart, and at regular spacing there will be cross passages, so there'll be escape points between the tunnel with an incident, whether it's just a truck broken down or a car broken down, or whether it's something worse than that, but people will be able to get out of the incident tunnel very easily into the safe tunnel, and the same applies for the emergency services. They will be able to get from the safe tunnel in a controlled way to deal with the incident. Naar mens- en leefomgeving is het weghouden van het Oosterweelknooppunt redelijk duidelijk, denk ik, in het onderzoek. Indien je het tracé van een tunnelconcept aanhoudt en aantrekking te noden, blijft gans de regio in en rond het eilandje, de prachtige Scheldebocht, de aansluiting op het Albertkanaal blijft potentieel in beeld. Het is een van de prachtigste locaties, denk ik, in Europa qua waterfront. Het is ook al gebleken dat met de aanleg van het Noordpark de potentialiteit van dit gebied bijzonder boeiend kan zijn in de toekomst. Het gaat bovendien over 2.800.000 vierkante meters potentiële ontwikkelingen. Dat kan van velerlei aard zijn, dat kan residentieel zijn, dat kan economisch, KMO's, dat kan aansluiting vinden bij de binnenscheepvaart. Dit is een zone met potentie waar dat zowel de haven, economisch als de stad naar ontplooiing verder kan over nadenken. In tegenstelling tot de keuze van een brug over dat gebied. Je kan blijven filosoferen dat je nu onder een brug kan wonen of niet, maar de potentialiteit van het voorstel zonder een brug is natuurlijk hoogwaardiger en een grotere meerwaarde. In ondersteuning met het ATM, Automatic Traffic Management Systeem, ook onmiddellijk 25% positieve resultaten kunnen bekomen worden op capaciteit, op veiligheid en op het beheer van incidenten. Dit gebeurt in het buitenland al in verschillende steden. Birmingham heeft daar zeer goede resultaten mee behaald. Het effect zou veel verder kunnen uitgebreid worden dan hetgene dat vandaag minimaal aanwezig is. We zouden graag hebben dat als men de regio bereikt, dat men onmiddellijk duidelijk informatie heeft over welk traject nu eigenlijk het kortst zou kunnen zijn voor de bestemming die men wenst te bereiken.